welcome to Agaram To Sigaram. இந்த ஷோவில் வந்து நம்ம நிறைய ஆண்டர்ப்ரனர்ஸோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் பார்த்துட்டு வரோம். அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஸ்டோரி நம்ம பார்க்க போகிறோம். தட் டு த கெஸ்ட் இஸ் ஃப்ரம் அ ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு தெரியும், நிறையாவே வந்து உங்களுக்கு வந்து காம்படிஷன் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் தேர் இஸ் அ குட் அண்ட் த பேட் சைட். ஸோ அது எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி இன்றைக்கி ஒருத்தர் வந்து ஒரு அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து அவரோட ஃபீல்டில் வந்து நல்லாவே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு பேர் வாங்கியிருக்காரு. ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட். லெட்ஸ் மீட் மிஸ்டர் விக்கி கபூர். Hi, my name is Vicky Kapoor. I'm a fashion designer come stylist. நான் வந்து சென்னையில் தான் பிறந்து வளர்ந்தேன் அண்ட் ஸ்கூலிங்கெல்லாம் சென்னையில் தான் பண்ணேன். At a very early stage, I lost my parents and நான் 7th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பேன் அப்போது. அண்ட் I didn't know what to do. என் லைஃப் எப்படி எடுத்து போகணும், என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியல. And after which, when I grew up, I joined, I did my BA படித்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். நான் படித்ததுக்கும் இப்போ பண்ணுற பிஸ்னஸ்க்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. ஆக்சுவலி சின்ன வயசில் இந்த கலர்ஸ், காஸ்டியூம்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்கெச்சிங். ஐ டிட் அ டிப்ளமா இன் ஃபேஷன் டிசைனிங். அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேஷன் டிசைனராக இருக்கேன். லைஃப் வந்து ரொம்ப ஈஸி இல்லை. கண்டிப்பாக யாருக்கும் முன்னேற வரணுன்னா இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளோடு தான் ஐ ஹவ் கம் அப் இன் லைஃப். It was I remember my first show. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பண்ணும்போது ஒரு செலிப்ரிட்டி டிசைனர் சென்னைக்கு வந்திருந்தாங்க. அவங்களுக்கா அசிஸ்டண்ட்டாக போனேன். அண்ட் அசிஸ்டண்ட்டாக போகும்போது அந்த சார் வந்துட்டு ஏன் நீ இந்த ப்ரொஃபஷன் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஐ தாட் அபவுட் இட். அண்ட் ஏன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படித்த உடனே ஐ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஃபார் ஹோட்டல். ஒரு 5-star ஹோட்டலில் வந்துட்டு ஐ யூஸ் டு ஒர்க் ஆஸ் அ book shop assistant, books within there. And my starting salary, I remember, was 1,600 rupees only in the way back 2001. It was great working in a bookshop. 7 years I worked panna. Adukapro or multinational company joined panna, and it was called Regis Business Center. Remember, life vandittu rombo struggle oda dhaan inikku இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கேனா. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு 35-40 ஷோஸ் பண்ணியிருப்பேன். செலிப்ரிட்டிஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் மாடல்ஸ்க்கு வி டூ ட்ரெஸ்ஸிங் அண்ட் ஸ்டைலிங். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக வி ஹவ் டன் 30-40 ஷோஸ். அதுக்கு முன்னாடி வந்து லைஃப் வந்துட்டு ரொம்ப ஐ யூஸ் டு வாக் டு மை ஆஃபீஸ் அண்ட் கோ. ஐ டிடன்ட் ஹவ் அ 2-wheeler. என்கிட்ட ஒரு வண்டி இல்லை. நான் பஸ்ஸில் தான் ட்ராவல் பண்ணுவேன். I was a very fun loving person. But there was a turning point in my life when Mr. Wendell Rodriguez came and I assisted him. அவரை அசிஸ்ட் பண்ணும்போது அவர் ஒரு பெரிய ஃபேஷன் டிசைனர். அவரை அசிஸ்ட் பண்ணும்போது why I should not be like this, அந்த லெவலுக்கு நம்ம எப்போ வருவோன்னு யோசிச்சு தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தேன். And turning point of my life was very, very difficult. It is not, life has not been easy. Today I have my own designer label. It's called The Wedding, and it's a beautiful label which we have launched. Hello everyone, என் பேர் வந்து பாயல். பேசிக்காக நான் வந்து பிகாம் ஸ்டூடெண்ட். இப்போ பார்த்துட்டு மாடலிங்னா எப்படி என்டர் ஆகுதுன்னா, எங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஷோவில் வந்து நான் விக்கி கபூராக பார்த்தேன். அவங்க எனக்கு பார்த்தோன்னே சொன்னாங்க, அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த டைம்லேருந்து எனக்கு அது ஸ்ட்ரைக் ஆயிடுச்சு தட் ஓகே நானும் வந்து மாடலிங் பண்ண முடியும். அவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க தட் நீ வந்து லுக்கில் ஸ்டைலிங்லலாம் நல்லா இருக்கு, நான் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஷோ வந்து பண்ணுறது அவங்க கூட தான். இப்போது நான் போடுற டிசைன் வந்து விக்கி கபூர்ஸ் டிசைன் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பனாரசி ஷால். அது நான் மிக்ஸ் பண்ணதோட ஒரு பியூட்டிஃபுல் அனார்கரி ஃப்ராக். அண்ட் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்கள் விக்கி கபூர் கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணலாம்.
அவங்க வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க. நான் ஒரு மாடல் இங்கே சென்னையில் இருக்கிற மாடல். அண்ட் ஸோ விக்கி பற்றி சொல்லணுன்னா ஐ மெட் ஹிம் ஃபர்ஸ்ட் இன் த வெட்டிங் சொல்லிட்டு ஒரு ஷோ பண்ணாங்க எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் வெட்டிங் கார்மெண்ட்ஸ் ஹீ டிட் ஒன் ஷோ. ஸோ அதில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஹவ் ஒர்க் லைக் நான் அது முன்னாடிலேருந்து ஐ ஹவ் ஹர்ட் ஆஃப் விக்கிஸ் ஷோஸ் அண்ட் ஆல் தேட். So he's very much famous for organizing like all top shows with very professional models and எல்லாமே ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணுவார். அண்ட் ஸோ எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக பிடிச்சதுன்னு பார்த்தா அவரோட இண்டோ வெஸ்டர்ன் அண்ட் வெட்டிங் கலெக்ஷன்ஸ். ஐ மீன் ஹீ டஸ் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்மெண்ட்ஸ். ஸோ என்னோட ஃபேவரட் பர்சனலி விக்கியோட டிசைனிங்கில் பார்த்தா இண்டோ வெஸ்டர்ன் கவுன்ஸ் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் லைக் தேட். அண்ட் ஸோ ஒரு விஷயம் என்னென்னா தட் மேக்ஸ் him more special or unique from other designers is that he can do beautiful garments out of even very simple fabric or how about managing like last moment mess ups and all that. When it comes to shows in the madri fashion shows, garments and all that, it's not always perfect or நம்ம எவ்வளோ தான் பிளான் பண்ணாலும் last minute there will be some kind of measurement issues or some model issues, something will be there. So he is very brilliant and அந்த மாதிரி ஒரு last minute mess okay பண்ணிட்டு he'll actually make it look even more beautifuler and all that. So that quality in him that I saw is very special and that's what makes him different from other designers. Because நமக்கு வந்து நல்ல ப்ராப்பராக ஃபேப்ரிக் ப்ராப்பராக எல்லாமே கொடுத்துட்டு ட்ரெஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி விஷயம். பட் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, கிடச்சது வச்சு வித் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்ட் அதில் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ட்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது யூ ஷுட் ரியலி ஹாவ் தட் டேலண்ட். ஒன்லி தென் யூ கேன் டூ இட். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இட்ஸ் அ கேக் வாக் ஃபார் ஹிம். ஸோ பிகாஸ் ஹீ கேன் ஜஸ்ட் மேக் any piece of fabric look beautiful. So that's the special quality. And so like right now I'm in a show with him and so I hope we work together for a long time because I'm a fan of his garments kandipa. So I just can't stop my love for his garments and all that. So I look forward இன்னும் நிறைய ஷோஸ் அவர் கூட பண்ணோம். அண்ட் இன்னும் அவரோட க்ரியேட்டிவிட்டியில் the dresses that he is making அதெல்லாம் டெஃபினட்டாக போடுன அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசை இருக்குது. ஸோ ஐ ரியலி லவ் him a lot. நான் உங்கள் மார்க் அம்மன் பேசுகிறேன். பேசிக்கலி ஐம் விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட். எஸ்ஆர்எம்மில் விஸ்காம் முடிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு மாடலிங்கில் வரணுன்னு ரொம்ப ஆசை. அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு பூபால்னு ஒருத்தவரை பார்த்தேன். ப்ரோவோக்கில் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கார். அவர்கிட்ட கேட்டப்போ அவர் சொன்னார் கோரியோகிராஃபர்ஸ், டிசைனர்ஸ் அவங்களாம் போய் நிறைய மீட் பண்ணணும். அப்புறம் அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்க்கு நீ தேவைப்பட்டுனா உன்னை கூப்பிடுவாங்கன்னு சொன்னார். இது மாதிரி நான் போய் நிறைய கோரியோகிராஃபர்ஸை பார்த்தேன், டிசைனர்ஸையும் பார்த்தேன். அப்போ விக்கி கபூரை மீட் பண்ணேன். அவரே எனக்கு உன் ஹேர் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, உன் ஹேர் ஸ்டைலு, அதனால் நான் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கேலண்டர் லான்ச் பண்ணுறேன், அப்போ நீ வா, உன்னை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னார். ஓகே, அதுலேருந்து நான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே என் கேரியர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ரேம் ஷோஸு, நிறையா டிவிசி ஆட்ஸு, பிரிண்ட் ஷூட்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். விக்கியோட வெட்டிங் ஷோன்னு இப்போ பண்ணேன் ரீசெண்டாக. அதில் அவரோட டிசைன்ஸு கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருந்தார். இப்போ நான் வியர் பண்ணிகிட்ருக்கிறதும் விக்கியோட டிசைன்ஸ் தான். பேசிக்கலி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவரை பற்றி, நிறைய டிசைன்ஸ் அவர் நல்லா பண்ணுவாருன்னு. பேசிக்கலி அவர் ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருந்தார். அடிக்கடி லேட்டாக வருவேன், அதனால் ரொம்ப திட்டுவார், நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் போக போக அப்படியே ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டார். இப்போ லேட்டாக வரதில்லை, அதனால கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கார். மற்றபடி அவர் தான் எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார். கொஞ்சம் இல்லை, நிறையவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் லிங்க் பண்ணியிருக்காரு, பெரிய பெரிய கோரியோகிராஃபர்ஸ், டேரக்டர்ஸ்லாம் எனக்கு அமைச்சிருக்காரு. இப்போ நான் அப்புறம் மிஸ்டர் இந்தியா பாப்புலர் ஃபேஸ்ன்னு ஒரு டைட்டிலுக்கு நான் வின் பண்ணது காரணமே அவர் தான். எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு பேக்கப்லேருந்து, யாருக்கும் அது தெரியாது.
ஸோ விக்கி, நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பிஏ லிட்ரேச்சர் இங்கிலீஷில் நீங்கள் படிச்சீங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து எப்படி திடீர்னு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வாஸ்ட் சேஞ்ச், லெட் இட் பி த ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ வாட் பாட் யூ இன்சைட் திஸ்? As I told already, the colors have already fascinated me. நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது when I was in teen, lot of fashion TV பார்ப்பேன். Glamourனா ரொம்ப பிடிக்கும். And because of that, I admired film actors, actresses, their costumes. So அதுக்காக I've come into this industry. ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்தே உங்களுக்கு வந்து மெயினாக வந்து காஸ்டியூம்ஸில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் நிறையா இருந்திருக்கு. When colors, clothing, costumes, I was interested in it. ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நிறையவே வந்து செக்டர்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ வை டிட் யூ ஸ்பெசிஃபிக்லி சூஸ் காஸ்டியூம் டிசைனிங் அண்ட் பீங் அ ஸ்டைலிஸ்ட்? Costume designing and stylist பார்த்தீங்கன்னா you have a lot of exposure in this field. மாடல்ஸ் கூட மட்டும் இல்லை, பட் ஈவன் ஃபிலிம் ஆக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணலாம். அண்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கக்னைசேஷன் நிறையா இருக்குது. ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் நான் இந்த ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணேன். ஓகே. ஸோ நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ ஃபார் வாட் யூர் டுடே, லைக் பீப்புள் நோ யூ as விக்கி கபூர், வாட் வாஸ் த மெயின் டர்னிங் பாயிண்ட்? Main turning point is my sister. As they say, behind every woman, every man, successful man, there's a woman. Yes, in my life, my sister is, approached, encouraged. அவங்களுக்கு இந்த ஃபேஷன்லாம் பிடிக்காது. She hates it because நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்கேன். And she supported me a lot. ஸோ அவங்க ஷாப்பிங்க்கு என்ன எடுத்து போய்ட்டு அவங்களுக்காக காஸ்டியூம் டிசைன் பண்ணிட்டு, ஸோ she supported me a lot. So there's a lot of turnover which has happened. It's a huge point for me currently, and I'm glad that I'm successful in this industry. அண்ட் இப்போ வந்து பேஷன் வந்து இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸாக மாறி இருக்கு. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் பர்ஸ்பெக்டிவாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி பார்க்குறீங்க? ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியே ரொம்ப ஹியூஜாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்தாலே இட்ஸ் a huge industry. பிஸ்னஸ் நிறையா இருக்குது. பிகாஸ் glamourல வந்து definitely people require clothes, they require makeup, so glamour will never come down. So அதுக்காக தான் I've choose this industry, and it's pretty good. So what are the themes that you work on, like generally? I personally love, if you ask me, I like ethnic wear, because ethnic now a tradition, the sari look, the ghagra look, the half sari look. I love working on that because அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய accessories தேவை இருக்கும், அந்த postures. That's why I've taken that. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர் ஆகணும்னா what should be the main goal of a person? What should he focus on? Okay, number one, as you asked, அவங்க வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஹம்பிள் பர்சனாக இருக்கணும். பிகாஸ் ஃபேஷன் டிசைனர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்காங்க, நிறைய ஃபேஷன் டிசைனர்ஸ் இருக்காங்க. எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா they'll be very humble, very honest, very down to earth. அதனால you can be a successful person, I guess. ஸோ விக்கி, நீங்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு காஸ்டியூம் டிசைனர் ஸ்டைலிஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஒரு காஸ்டியூம் டிசைனருக்கும் ஸ்டைலிஸ்ட்க்கும் என்ன மெயின் டிஃப்ரென்ஸ்? 10 years before பார்த்தீங்கன்னா only the costume designers were doing costume, but styling partனா அவங்களுக்கு தெரியாது எந்த accessories எங்கே வைக்கணும், what kind of clothes, what kind of gowns கூட இந்த மாதிரி ஒரு accessory கேரி பண்ணணும். ஸோ அதுக்கே தனியாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டைலிங்காகவே நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது. ஃபேஷன் டிசைனிங் கம் ஸ்டைலிங். ஸோ இட்ஸ் கனெக்டட் டு ஈச் அதர். இது வந்து ரெண்டும் இட்ஸ் அ கனெக்டட் பார்ட். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ கால் ஃபேஷன் டிசைனர்ஸ் / stylist. Okay. So what's the main role of a fashion designer? Main role of a fashion designer is taking up the right colors, playing with the colors. As I said, colors are very important. இப்போ ஒரு டஸ்கியான பொண்ணு, சப்போஸ் டஸ்கி ஸ்கின் கேர்ள் ஒரு பாய், அவங்களுக்கு கோல்டு கலர், கோல்டே 100 ஷேட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த 100 ஷேட்ஸில் அந்த டஸ்கி ஸ்கின்னுக்கு எந்த கோல்டு மேட்ச் ஆகும். ஸோ we only can decide on it. And our cuts, the costume cuts and what we do is very different and very, very important for one person to have the right cut and dress. So you've done so many shows. நிறைய ஷோஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, நிறைய தீம்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. Which has been your favorite theme till today? Recent நான் பண்ணது the wedding collection, because as நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், I like the tradition. அந்த கலாச்சாரம், it is very good when you see a girl with flowers, half sarees, and a boy with dhoti.
it's amazing. So that's my favorite segment as of now, and I love the show which I did, the wedding. இப்போ ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஆக்சுவலாக நிறையவே வந்து there are a lot of different perspectives. There are good, there are bad. But according to you as a stylist, இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க? What's the difference between the north industry and இன்னைக்கு வந்து சென்னையில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது? Okay, north industry பற்றி பேசினா it's a very different kind of total life. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா they will require 6 and above 6 for a girl height or a boy height. அவங்க வந்து complexion பார்ப்பாங்க. And the industry itself, fashion industry itself is connected to glamour. So I'm sure everybody knows what's glamour. I mean, nothing is hidden from public. I feel South currently is better. It's doing very well because we have our culture, tradition, as I said, and we have our own limits. In South India, we only take a model who is like 5'5", 5'6", 5'7". We give chance to everybody. We are not biased like other people that நீங்கள் வந்துட்டு 6 தான் இருக்கணும், நீங்கள் 6.1 தான் இருக்கணும், ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி வர முடியும், நீங்கள் ஃபேராக இருக்கணும், டஸ்கி ஸ்கின் கூட can become models. So I find Chennai is very open and South is very open for the fashion industry, and I guess it's good for models, it's good for the film industry, and it's good as well as fashion designer, because all this is connected and it's a great industry. நீங்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களோட லேபிள் த வெட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஆரம்பிச்சிங்க? Actually, just work on saree la start panna. It was like 500 rupees investment I spent. I bought the saree and blouse design panna over 200. 750 rupees was my investment when I started my label. So adha vechu da I covered my business, and people loved it because it's simple yet elegant irundhathu. So people have liked it, and nariya per vandu they appreciated it. So from there I started it and it's on. So now உங்களோட லேபிள் வந்து is it open to the market or is it only customized? It is open to the market. என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு bride grooms இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய கிளைண்ட்ஸ் இருக்கு என்கிட்ட. we take care of one stop solution மாதிரி, hair to makeup, costumes, entire wedding planning மாதிரி. We also take that and consider that, and we do the clothes. Because in the wedding clothes பண்ணுறதுக்கு இந்த காலத்தில் especially பார்த்தீங்கன்னா, before people used to wear kanjivaram sarees or pattus and all that. இப்போ வந்து அது ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கட் ஆகிட்டே இருக்குது because expensive clothing எடுத்துகிட்டு people cannot use outside. So இப்போ they are looking at low costing clothes which can be affordable and be used always. So இப்போ வந்து in case a bride and groom அவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட வந்தாங்கன்னா, like what would be the charges that you take and generally how it starts and then it goes up to what? See, it depends. நமக்கு ஒரு checklist இருக்கு actually. So we give the checklist to the client, and bride grooms அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி like 4,500 starting price, 5,000 rupees, 10,000, 15,000 அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க checklist டைப் பண்ணுவாங்க. I mean the ticket. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, we will consider that and design the costumes. We will do the drawings, illustration and give it to the clients, and after which அது approve ஆயிட்ட பிறகு we take the order. So that's how we work. And இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த காம்படிட்டிவான ஒரு ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் if a young entrepreneur wants to just come in and start a fashion designing studio or let it be any kind of a setup, so what would be your advice and what would be the minimum investment to start something like that? Okay, entrepreneur பற்றி சொல்லணும்னா, they have to come up in a hard way, as we all know. So investment பண்ணிட்டு they don't have to come and open big studio and project themselves. ஒரு இன்டர்னா ஒரு 1,000 rupees, 2,000 rupees if they work under somebody and get that knowledge, அந்த knowledge கிடச்ச பிறகு if they do this, they open it, I think it will be a great success. That's my advice to the entrepreneurs of this generation. ஸோ நீங்கள் வந்து 750 rupees இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு வந்து டேர்ன் ஓவர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? டேர்ன் ஓவர் கிளைண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக ஐம் டூயிங் அ பிரைட்ஸ் கலெக்ஷன். அவங்களுக்கு 60 sarees கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ you know how much I can earn in it, and I'm doing the collection right now.
My turnover is quite good with the God's grace, and I'm pretty okay with it. ஸோ விக்கி, உங்களோட பிஸ்னஸ், உங்களோட பேஷனை தவிர வந்து உங்களோட ஹாபீஸ் அண்ட் உங்களோட அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது? Hobbies, சொல்ல போனால் I watch a lot of Tamil movies, big fan of Mani Ratnam, as I said, and also like going shopping every week to many new places where I can find good material, good texture to do my clothing. Weekly fashion shoots பண்ணிட்டு இருப்போம் ஒரு டெவலப்மெண்ட்காக. We call the models, we call models for free of cost. We call, we make dresses, we make them wear, and we do the calendar and we sell it, and on the cost of it we give it to charity people. So that's what other activities I do. That's really great. Thank you so much. ஸோ விக்கி, இப்போ சென்னையில் வந்து ஃபேஷன் சென்ஸ் வந்து இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது? ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரணும்னு ரொம்பவே ஆசையாக இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது? ஸ்கோப் வந்து நிறையா இருக்குது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன், யார் வந்து how they are developing, and scope வந்து huge. It's like an ocean, and trust me, a beginner can shine with hard work what he or she does. ஸோ விக்கி, இப்போ நீங்கள் வந்து சென்னையில் எத்தனை வருஷமாக வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இஸ் இன் டு டிசைனிங் அண்ட் ஸ்டைலிங். ஸோ இன்றைக்கி சென்னையில் வந்து இங்கே இருக்கிற ஆளுங்களோட ஃபேஷன் சென்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க? சென்னை ஃபேஷன் சென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது. சென்னையில் வந்து முதல்ல ஃபேஷன் தட் வேர்ட் இப்போ தான் பிக் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வாஸ் மென்ட் ஃபார் த பாவடை தாமிஸ் as before, பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா you will not find a girl wearing a பாவடை தாமி. They only wear kurtis, leggings, அந்த மாதிரி. So Chennai fashion sense is growing definitely, and I'm sure with the culture and tradition what we follow is a super hit. That's what I would like to tell about Chennai fashion sense. And as a designer, what would you suggest a boy and a girl? What should she wear for today's generation and the fashion that's happening? What are the apt clothes, or let it be in terms of the society that's in Chennai? See, now again fashion differs. For a 16 years old girl or for a 16 years boy, what we wear, the 60 years cannot wear that, right? So it depends on different segment, like what she feels comfortable. If you go to a bar or a nightclub or a party, you need to wear a red cocktail dress or a black cocktail dress, which is in, which is there in every girl's wardrobe. And for boys, I would suggest rugged jeans and black t-shirts, because that's what a boy can carry well. A white shirt and a blue jean again, which will never go out of fashion. So I think for boys and girls, this is what I would suggest. So Vicky, உங்களோட future plans பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்களேன். Future plans நிறைய plan பண்ணி வச்சிருக்கேன். With God's grace, it might work. I would love to design clothes for the celebrities, like film stars. Celebrities, yes, நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Done before, but not very big end. I'm looking forward to come into Tamil movies. That's my target, next target. And for Tamil silver screen, I need my brand, my name as Vicky Kapoor. I'll be very happy. So that's my future plan, I guess. So thank you so much. It was great talking to you. It's a pleasure talking to you and your team. Thank you so much for the interview. Thanks. ஸோ இன்றைக்கி வந்து விக்கி கபூரோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோம். இதே மாதிரி நிறைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை, திஸ் இஸ் பாய் ஃப்ரம் வரம்.